UMKU project sought to address and increase respect of international human rights standards by law enforcement through strengthening the capacities of victims and their relatives, grassroots human rights defenders, and the police. The specific geographical scope of the project was in Mathare, Kamkunji, and Embakasi North constituencies. Tunataka change, tunataka pia sisi vijana ama vijana wa hii mtaa ama Mathare wamekuwa part ya kuchange hiyo system. Na kuchange hiyo system lazima tukue ndani ya hiyo system. So vijana wasiogope ama wasione ni kama utiaji kukua karao. Unaweza kuwa karao ule analeta change. Mimi ni mkaaji wa Mathare. Baadaye nimezaliwa Mathare, nimelelewa Mathare. Hapa ni home. Hapa naitwa Vietnam. So na hii jina iko na history kuanzia kitambo venye imefika hapa. Hii project ya ushirikiano mwema kwa usalama Kenya inajaribu kuachieve ni accountability from the government na kutrain watu kuhusu human rights, people to understand their rights, people to be aware of themselves. Hata yeye ni chairman. Ingia hapa. Ingia hapo. Unamwambia toe uraia. Wewe bwana raia, wewe ni chairman. The project activities were anchored towards collaborative approaches by different actors working towards safety and security in Nairobi's urban settlements. These included community dialogues within the project areas as well as building the capacity of grassroots human rights defenders. Kuna number, ID number. Gharama ya maisha yapanda usiku na mchana, watu wengi wateseka, mkisema ni sheria, macho yanacheka, moyo unalia, macho yanacheka, moyo unalia. Ifungue miguu yangu, ifungue mikono yangu, moyo wangu iwe huru, macho yanacheka, moyo unalia, macho yanacheka. Communities living in Nairobi's urban settlements are one of the largest marginalized population groups in Kenya. They're particularly vulnerable to structural and physical violence and face additional barriers in accessing protection. Through this project alone, we documented 62 cases of extrajudicial killings in Nairobi's urban settlements. Tulianza kuangalia ile mauaji ya kiolela kwa angle ambayo ya human rights defenders. Zile mbinu tunatumia, tunajaribu pia kuongelesha polisi, tunakuwa na rapport na polisi pia. Tunajaribu kuambia pia mauaji ya kiolela sio haki. Baada ya kuona mauaji ya kiolela imekuwa rampant kabisa, ime take over kila pahali, pia wameanza kujikubali na pia kushirikiana na sisi kama human rights activists. Na jana pia saa zile wanashikwa, kuna haki ya wao kujiongelelea ama kujiulizia kwa nini wameshikwa na wanapelekwa wapi, na wameshikwa wapelekwe station, na pia kudemand pia wapelekwe kotini. Tired of watching their fellow young people killed, targeted or harassed, an emergence of youth fighting to reverse this tide has begun gathering pace in number of Nairobi's urban settlements. Solution iko. Ni nini mbaya kati ya polisi na community? Hii gap tunaweza i-bridge aje? Working with the police and public officials during this project introduced an opportunity for engagement and building an increased understanding on the issues of extrajudicial killings and other human rights violations. The youth, through UMKU project, laid an emphasis on non-violent conflict resolution, good governance and rule of law. Na respect the fact that wewe ndio uko in charge, but hata kama umevaa koti wewe si koti, usini judge, nipeleke kwa judge ni judge. Fuata sheria, mimi pia nitafuata sheria to create world ina respect sheria, cause sheria ina to respect. World yenye youth man anaweza kuwa kipita karibu na police station amwe kuingia wagotee na endelee na safari. World yenye hata wewe afande unaweza nipata base uniambie nikusongee utulie kidogo, cause wrong ni wrong
hata kaa inafanywa na you are right man. Nasema wrong ni wrong, hata kaa inafanywa na you are right man. Even as the project comes to an end, we are confident that the strong local ownership of the results of the project will safeguard the gains and build safe communities for all. It is our hope that both the police and the communities in the urban settlements will continue to uphold the gains we have realized from this project for years to come.